Opa-Geschichten, Geschichte, Thanksgiving-Verrat, Die grausame SMS Thanksgiving Tag, ich allein and domestisch, den ich den ganzen Tag vorbereitet hat, als ich die Nachricht erhielt. Papa, wir sind in Europa geliebt nachdem ich meine Tochter 3 Jahre lang in meinem eigenen Zuhause geliebt beschützt hat, dachte ich war nur ein einsamer alter Mann, der jeden Schmerz stillschweigender trug. Sie war falsch gedacht. Ich schwieg te tight einen Anruf, der alles verändert. Ein Woche später rief 37 Mal weinenden. Betelt. Aber da hatte ich bereits herausgefunden, was wirklich hinter meinem Rücken getrieben hat. Sie hat die falscher Mann. Beaver were fortfahren, till bit in den Kommentaren mit, von wat das set Welchers Ideas ist. Jetzt. Haben Sie jemals einen Familienverrat in einem eigentlich besonderen Moment erlebt? Der Duft von Gebertinem Truthon erfüllt jeden Winkel des Hauses in der Maple Street vermischt sich mit dem Duft von Marias berühmtem Die Meisbrotfüllung, und deren Perfektionierung ich 3 Stunden lang gearbeitet hat. Mein Hand sind jetzt ruhig, dank meiner Jarlingen Erfahrung als Richterin. Ich zittert leicht, als ich das just exum vierten Mal zorchtruckt. Das Esmer sah genosso, wie bei Maria. Sie hat sich das warm, Bernsteinfarben licht de Kramluchters gewünscht, den vor 23 Jahren ausgesucht hat, das Persellen Großmutter hat deren geglänzt. Vor der Bordeauxerten Tischdeck den zwei Gedecken, die auf die Family warteten, die Diocese Alti Haus zu einem Zuhaus gemacht hat. Der Novemberband in San Antonio war unjünglich Kohl, ich auf nicht die Fenster, die Mucken durch die Brise vertreiben zu lassen. Rauch stieg von den Grillbuden in der Nachbarschaft auf. Das war unser traditionelles Thanksgiving-Essen, pünktlich 19 Uhr. So wie zu Marias Lebzeiten, Genoe damals, als Mellein klein war beim Stiehenhaf, die Skartoffeln zu zerdrücken. Auf ihrem kleinen Holzgemmel. Ich schaut wieder auf mein Handy. 6:30 Uhr. Mellein Hunter sie hatten Verspätung, aber das war nix Unjüngliches. Der Worker auf 35 Conny in Feiertagen extrem sein, das hatten auch schon erwähnt. Was mit Weihnachten. Ich lächelt stellt mir Melleins Gesicht vor, wenn sah, dass ich einen wunderschönen Kuchen gebacken hat. Ein Kindheitsfavorit, den Maria immer zu Geburtstagen gebacken hat. Die Turglock klingelt, Mainhers mot einen Sprung vor Vorfreude. Aber war Mary Thompson von Nebenen, die einen abgedeckten Teller in der Hand hielt jenen besorgten Gesichtsausdruck trug, denn perfektioniert hat seit über 30 Jahren bin ich in der Nachbarschaftswege aktiv. Nathaniel, ich hab gesehen, das den Lichtern sind wollt mal nachvergen. Wurdest du nachwatches? Besuch hut abend? Naderlich, sagt ich vielleicht etwas zu schnell. Mellein Hunter kommen jeden Moment. Du weißt ja, wie das so ist. Die Jungen lit sind mit Titerzeit. Marys Blick glitt in mir vorbi zum perfekt gedeckten Tisch, dem abkullenden Truthon, dem unberührten Weingläser. Ist Kurs noch 7 Liebeling. Kommt wirklich noch? Beaverich, ich kann nicht gerät antworten. Mein Handy vibriert. Ein SMS von Mellein. Endlich. Papa, wir sind in Europa lassen dich hinter uns halt. Sie beunruhigten die Wort verschwommen, dan traten mit verheerender Klarheit hervor. Ich las erniet. Ich war mir sicher, ich hatte es falsch verstanden. Europa, ich engleit Horauf, Michigan zu belastigen. Nathaniel, sagt Mary. Ihr Stimme klang. Als kam von Whiteher. Was ist los? Du siehst blass aus, ich kann ihn nicht sprechen. Kann ihn nicht. Ich atmet tief durch. Das Telefon fühlt sich schwer in meinen Händen, während ich auf die Stuhl fortstarrut, die alles, was ich zu wissen glatt, in Schut ausgelegten. Ginge mein Tochter. Nicht, das war nicht schaffen oder etwas das wahrscheinlich war. Sie waren in Europa. Sie hatten geplant, in Europa zu sein. Während ich den ganzen Tag damit verbracht,
Lieblingsessen zu kochen, den Tisch mit dem Persellen Mutter zu decken und zu glauben, waren Family. Mir geht es gut Mary. Ich schaffte es, mein Stimme ruhiger klingen zu lassen, als ich Michigan fühlt. Nur ein Planänderung. Sie verwirrt einen Moment sie auf nicht deiter, offensichtlich in der Absicht zu helfen, aber ich schloss sie sanft, beaver sie sein konnte, wie ich zusammenbrach. Still breitet sich im Haus aus bis auf die Stander im Flur. Marias die Minuten da einsamsten Thanksgiving-Tages verstrich. Mein Leben. Ich ging zurück ins Essemer und betrachtet das Festmahl, das ich voller Hoffnung zubereitet hat. Der Truth on Goldgelb und perfekt. Die Füllung, zubereitet nach Marias handgeschriebenem Rezept, das von Jahrzehntelangem Gebrauch gezeichnet war. Ein kunstvoller Kuchen wurde in der Küche, mit Liebe gebacken für eine Tochter, die auf einem anderen Kontinent unterwegs war. Von mir. Die Kursen flackerten in ihren Haltern und warfen Tanzen Schatten auf die leeren Stuhl. Ich zog mein Handy heraus. Wieder hoffte ich, es mir nur eingebildet zu haben, doch die Botschaft war immer noch da. Kalt, berechnend, endgültig. 62 Jahre lang hat ich sie glott in Family und Vergebung, und die Band, die uns in allen Lebenslagen zusammenhalten. Maria sagt immer, das Liebe war geduldig, denn Kinder verrieren sich manchmal, finden aber immer wieder nach Hause. Doch als ich allein in diesem Tisch saß, umgeben von an der Rest meiner Hoffnung ich, das manch Veritarian zu tief schnitten, als das Michigan hatten verletzen können. Geduld. Was verhartet sich in meiner Brust, nicht direkt what, sondern etwas Kalters, Dauerhafters. Ich war nicht Opa-Geschichten, ein War-Geschicht, die Entscheidung zum Handeln. Aufdeckung von Finanz die Abstel niemand las sich mehr zum Nähren halten, nicht einmal mein eigenen Tochter. Die Morgendämmerung brach grau und kalt über San Antonio in, während ich mit meine Morgenbuch saß. Ich trank nur Kaffee, aber war seltsam klar im Kopf. Das Haus fühlt sich Anderson, nicht leer, sondern frei von Illusionen. Bei Sonnenaufgang westlich genau, was zu tun war. Der Pensionier Richter walkt im trauernden Vater, und war auch Zeit. Ich holt mein Handy heraus und sucht nach James Pattersons Nummer. War seit 15 Jahren mein Jurikschreiber. Vor seinem Jurastudium. Gehört zu den seltenen Menschen, die verstanden, dass es bei Gerechtigkeit Präzision und nicht Emotionen geht. Nathaniel. James' Stimme klang überrascht. Wie war dein Thanksgiving? Lehrich. James. Ich benedict Rex beistandem Familienrecht, insbesondere in Ramungswerfern. Sie vertreiben jemanden, mein Tochter und ihren Mann. Sie leben hier seit 3 Jahren unter dem Vorwand einer vorbereiteten Unterkunft. Let's not Kavachurfern, was wirklich von meiner Gastfreundschaft halten. Warum regeln Sie das nicht selbst? Sie haben mehr Juriksale. Sie hat mehr Erfahrung als die meisten Anwalt in dieser Stadt. Denn ich kann meiner eigenen Tochter gegenüber nicht objektiv sein, und das weiß Sie ist ich verlass Michigan auf mein emotionale Bindung, die mein Urteilsvermögen trat. Ich brauch jemanden, der das klar sein kann, 34 Jahre frung. Geburtstagsfeiern kommen dazwischen. Versti Hitch. Können Sie bis 10 hier sein? Jamesboro befand sich in einem restaurierten viktorianischen Gebäude in der Innenstadt, mit freilegenden Ziegelwänden und modernen Möbeln. Hat nun, seit wir das Gerichtsbad verlassen hatten. Urselen Sie mir alles, sagt und ließ sich hinter seinem Schreibtisch nieder. Ich leg die Fakten dar. Methodisch, die Dreigeresvereinbarung, die allmählich einem von Dauerhaftigkeit, die SMS, das Sie offenbarten waren gefüllt. James mott sich notisen und behandelt Michigan wie jeden anderen Mandanten, der Gerechtigkeit sagt. Betrachten wir das genauer. Es geht den finanziellen Aspekt, sagt und rief mein Bankkonto auf. Sie erwarten, dass ein Generalvollmacht für Notfall haben. Nur medizinisch Notfall, dachte ich. Sein Gesichtsausdruck verändert sich, als ich have den Bildschirm überprüft. Nathaniel,
Wann hast du den Kontoauszug zuletzt geprüft? Vertrat Ihnen die Alltäglichen Ausgaben, Lebensmittel und Nebenkosten. James want sich seinen der Monitor kommt auf Michigan zu und Zeit auf die Rotmarkierten Überweisungen. Das sind kein Lebensmittel. 2.000 hier, 1.500 dort. 3.000 im letzten Monat, die alle direkt auf Melines Privatkonto gingen. $62.000 über zwei Jahr hinweg handelt es sich nicht Feller, sondern systematischen Diebstahl, der als genehmigter Diebstahl genannt war. Transaktionen. Sie hat Michigan bestohlen, sagt ich leise. Mein eigen Tochter. Der juristische Begriff, das ist finanzielle Ausbeutung eines älteren Menschen, sagt James sanft. Die Macht von der Anwalt war für medizinisch Entschädigungen zuständig, nicht für die Finanzierung ihres Lebensstils. Ich starret auf zwei Jahre Verrats, die übersichtlich vor mir ausgebreitet waren. Spalten. Jede Versetzung stand für eine Entscheidung Melines, mein Vertrauen zu missbrauchen, Michigan nicht als ihren Vater zu sehen, sondern als Einkommen. Was kann ich tun? Wir reichen sofort ein Rahmungsklage ein. 30. Tage Kündigungsfrist. Wir können außerdem Schadensersatz verlangen und alle Vollmachtrecht widerrufen. James lehnt sich zurück. Aber ich warn dich, SIE werden nicht kampflos aufgeben. Familienrahmungen werden hässlich. Ich dachte Maria und was SIE will sagen wird. Sie hat in Vergebung und Family als oberste Priorität geglaubt, aber auch sie lehrt Michigan, dass Liebe ohne Grenzen kein Liebe war. Sie war eine Form der Bevormundung. Bereit die Rahmungsmitteilung war, sagt ich. Und James, mach es luftig. Sie werden dagegen enkämpfen. Und wenn es so weit ist, will ich bereit sein. Will es sein Büro MIT. MIT den Finanzunterlagen unter dem Arm Spurtichadwars, dass ich seit Jahren nicht mehr erlebt hat. Die Befriedigung, die Kontrolle über mein Finanzen zurückzuwannen zu haben. Eigens Leben. Der Schmerz blieb, Word will immer bleiben, aber war nun von Entschlossenheit umhüllt. Meline hat vergessen etwas Wichtiges über ihren Vater. Ich hat nicht 30 Jahre auf der Richterbank verbracht, indem ich Michigan zum Narren halten ließ. Autotor null zu. Die stagnig Mittag auf meiner Einfahrt, die still durchschnitten sich wie Schuss. Ich hat diesen Moment ein Wosch länger wartet. Opa-Geschichten, ein War-Geschicht, die Rucker und Eskalation, Bedrohung der geistigen Zurechnungsverhitte Jägers St. James die Rahmungsmitteilung MIT der Anweisung, SIE sofort nach Ruckers Zustellen, aber geben hat. Aus meinem Arbeitszimmerfenster beobachtet ich Meline und Hunter, wie SIE ihr Koffer aus ihrem überzogen, beid waren sie Nenchbrot und entspannt von der Fahrt. Flucht aus Europa. Sie onten nicht, was SIE erwartet. Papa, wir sind zurück. Wir haben mitgebracht Schokolade aus der Schweiz. Melines fröhlich Stimme klang ungerät selbstverständlich, als ob das selbstverständlich war. Die SMS war nie abgesteckt wordens. Ihr Schritt verstummten abrupt im Eingangsbereich. Ich wusste, SIE hatten Manila gefunden. Ein Umschlag klet am Flurspiegel. Darauf stand in fetten Buchstaben, zu Rahmen. Was zum Teufel soll das? Hunters Stimme, scharf. Und wetend. Ich kam aus meinem Arbeitszimmer und sah, wie SIE die Jurisdischen Dokumente anstarten. Meline war kreidbleich geworden. Ihr Urlaubsbraun. Hunter hielt die Papier so, als konnten SIE inbeißen. Es ist genau so. Was das statt. Sie haben 30 Tage Zeit, ein der Unterkunft zu finden. Melines Augen füllten sich MIT tronen. Dieselbe Manipulation, die SIE schon als Teenager perfektioniert hat. Papa, was soll das? Wir haben MIT dieser Nachricht, nix Boses gemeint. Hat es nix zu bedeuten? Ich behielt mein Fassung. Du sagtest mir, du wurdest dich von mir entfernen, während ich allein des Saß bei Thanksgiving essen. Wir waren just dressed. Hunter trat vor, die Brust Harris just direkt, in der aggressiven Haltung, die ich schon von ihm kannte. Direkt Sale voller Manner, die Einschüchterung für eine Strategie hielten. Wir brachten Abstand. Das heißt aber nicht, dass wir aussehen.
Tatsächlich ist es das. Dies ist mein Haus. Ihr Gast die länger bleiben, sind herzlich willkommen. Melines tronen verwendelten sich in Schluchen. Wir haben nirgend wohin zu gehen. Wir können uns kein eigen Wohnung leisten. Papa bit. Ich bin tut mir leid wegen der Nachricht. Die Nachricht ist nicht der Grund für ihr Zwangsramung. Hunters Augen verengten sich. Was sind dan $62,000? Übers Jahr hinweg wurden mir Gelder von meinen Konten abgebucht, obwohl ich ein Vollmacht für medizinisch Notfall hat. Ich bin völlig blass. Melines. Gesichtsausdruck variiert Hunters Gesichtsausdruck. Sein Haltung winkt Kurs, Beaver sie sich wieder wohlständiger holt. Das ist lächerlich, Hunter. Sagt, Wir verwenden das Geld für Haushaltsausgaben. Auch sie haben davon profitiert. $2,000. Lebensmittelrechnungen. Ich bin zwar der alte Hunter, aber nicht dumm. Du bist unvernünftig, Flate Meline. Wir können bezahlen. Du bist Zurich. Wir brauchen einfach Zeit. Du hattest 3 Jahre. Die Zeit ist Hunter braucht zusammen. Die Papier. Sie können uns nicht einfach rauswerfen. Wir haben recht. Wir wurden dagegen vorgen. Sie können es versuchen. Ein gefahrlicher Ausdruck blitzt in Hunters Augen auf. Vielleicht wurden wir es tun, und vielleicht wurden wir den Richter über Junksverhalten informieren. Die Paranoia, die plötzlichen, irrationalen Entscheidungen, die Art weiss, wie du dich unberechenbar Verhalten hast. Die Drohung traf Michigan wie ein physischer Schlag. Ich hat dies Taktik schon vor Familiendrückten erlebt, wir watchsehen Kinder behaupteten, ihr Eltern sehen geistig behindert. Unfähig, die Kontrolle zu erlangen. Wollen sie damit enduten, dass ich nicht zurechnungsfähig bin? Ich sage lediglich, dass ein Richter sich vielleicht fragen konnte. Obi. Ein 70-jähriger Mann, der sich plötzlich und Vorwarnung gegen seine Family wendet, insbesondere gegen eine alleinlebende, isolierte Person, möglicherweise nicht der kümmert sich gut sich selbst. Ich bin 62. Sie auch. Manchmal worken sie verwirrt. Bei solchen Dingen. Hunters Lacheln war kalt. Gedächtnisproblem können in ihrem Alter wirklich ein Problem sein. Meline sah es war angenehm. Aber es hielten nicht auf. Diocese Schweigen Sprachband. Wir gehen nicht, for Hunter fort. Und wenn du, versuchen sie nicht, uns dazu zu zwingen, wir werden dafür sorgen, dass jeder weiß, dass sie nicht in der Lage sind, dies Entscheidungen zu treffen. Ein Kompetenz das Horen kann genau das sein, was dies Family braucht. Nachdem sie wetten nach oben gestern waren, stand ich allein in meinem Flur. Mir wird das ganz Osmus dessen bewusst, was Michigan erwartet. Es ging nicht mehr nur die Zwangsramung. Sie bereiten einen Angriff vor. Mein geistig Verfassung. Michigan als verwerten alten Mann darzustellen. Aber sie hatten einen entscheidenden Fehler begangen. Ich war nicht irgendwer. Verwerter alter Mann. Ich war ein pensionierter Richter, der genau wusste, wie dies Schlachten geschlagen wurden. Und ich hat keinerlei Absicht, Opa-Geschichten, ein War-Geschicht. After such nach spezialisierter Hilfe, begannen MIT deren Walton für Seniorenrecht alleine verloren. Die Visitenkarte fühlt sich schwer in meinen Fingern, als ich vor dem Bürogebäude in der Innenstadt saß. Elena Vasquez. Altest Walton. Ich hatte sie über die in Waldscammer von Texas gefunden, nachdem ich die ganz Nacht über Fragen der Gesellschaftsfähigkeit recherchiert hat. James war hervorragend, aber dies Schlacht erfordert jemanden, der genau auf die von Hunter beschriebene Kriegsführung spezialisiert war. Elinas das Wardezimmer war warm, aber professional, dekoriert MIT-Familienfotos und Kunden. Als sie herauskom, war ich ihr Australung beeindruckt Michigan Silberblondes Hermit 50 Augen, die zu prüfen schienen. Und gleichzeitig verstehen. Mr. Grant, ich bin Elena Vasquez. Handedruck war fest und selbstsicher. In ihrem Büro mischten sich juristisch Fachbücher MIT persönlichen Akzenten. Darunter ein Foto,
Das außer wir verstorbener Ehemann. Sag mir, was los ist, sagt sie und lehnt sich zurück. Schreibt ich. Ich schildert die Situation methodisch. Die Dreigeresveränderung. Die finanzielle Ausbeutung. Die Rahmungsmitteilung. Hunters drohend Gesellschaftsunfähigkeit. Elena hort zu. On ihr Arbeit zu unterbrechen. Während sie zügig mit dem Stift schrieb. Als ich fertig war. Blickt sie mit beherrschter, mit dem Namen eines Klienten auf. Was sie beschreiben, ist ein Paradebeispiel für die Verhaltensweise alter Menschen. Finanzieller Missbrauch. Die Ausnutzung von Vollmachten, die Bedrohung der Gesellschaftsfähigkeit. Wenn ich damit konfrontiert werde, erkenne ich dieses Muster. Schwach. Das texanische Gesetz ist sehr eindeutig, wenn es darum geht, Altierbürger vor dieser Manipulation zu schützen. Aber können sie Michigan tatsächlich für Gesellschaftsunfähig erklären lassen? Sie können es versuchen, aber sie brauchen dafür stichhaltige Beweis. Anzeichen für kognitiven Abbau, Unfähigkeit zur Regelung von Angelegenheiten oder Gefahr für sich selbst oder andere. Aus unserem Gespräch geht hervor, dass sie intelligent und redigewand sind und rational entschieden auf der Grundlage dokumentierter Informationen treffen. Beweis. Sie bietet sich vor. Doch solche Verfahren können emotional sehr belastend sein, selbst wenn man gewinnt. Ich dachte es ging Maria, darum, wie sie Konflikt mit Word bewältigt hat. Sie hat immer gesagt, Word bedeutet nicht, Streitigkeiten zu vermeiden. Aber die richtigen Auswahlen. Was empfehlen Sie? Zunächst benötigen wir eine unabhängige psychiatrische Begutachtung, ihren Bedarf festzustellen. Sein geistig Zurechnungsfähigkeit außer Frage. Ich arbeite mit Dr. Alan Rivers zusammen. Ist äußerst gründlich, Word von gerichten und seinen Getachten hoch geschätzt. Sind kugelsicher. Elenina hat es sich notiert. Zweitens dokumentieren wir alles. Finanzielle Ausbeutung, die Drohungen, ihr Weigerung, die Wohnung zu räumen. Wir erarbeiten einen so stichhaltigen Fall, dass jeder Richter anerkennen wird. Genau das passiert gerade. Und wenn sie ihr Petition durchziehen, sind wir bereit. Aber Nathaniel, darf ich anrufen? Du, Nathaniel? Ich muss dir erklären, dass es hier nicht nur juristische Strategie geht. Familiensachen wie dies erfordern auch viel emotionale Unterstützung. Ein hoher Streif als jeder Gerichtskamps. Ihr wird zuchten von Führungserfahrung. Andern Familien, die ähnliche Katastrophen erlebt haben. Ich bemerkt, wie sich mich voll und Professionalität vermischten. Ich bin seit dem Tod meiner Frau vor 6 Jahren allein. Ich dachte, Melanie und Hunter im Haus würden mir helfen. Sie wollten uns etwas Leben zurückgeben. Stattdessen haben sie Marie und mir nach alles genommen, was uns wichtig war. Unser Ursprungs, unser Traditionen, unser Familienschwul. Family ist nicht nur Blutsverwandtschaft, es geht Respekt, gegenseitige Unterstützung und aufrichtige Fürsorge, sagt Elenina sanft. Was du beschreibst ist kein Family. Es ist Ausbeutung. Gelernt als Liebe. Urgent etwas in Stimme ließ darauf schließen, dass sie sprach von persönlichen Erfahrungen, ging aber nicht nachher darauf ein. Stattdessen holt sie ihren Kalender hervor. Ich kann den psychiatrischen Termen vereinbaren. Die Untersuchung steht dies Wochen. Dr. Rivers wird gründlich sein. Aber ich bin zuversichtlich, was die Ergebnis angeht. Bist du bereit, weiterzumachen? Ich dachte in Hunters Kults Lacheln and Meline's manipulative Tronen and die $62,000 werden unter dem Deckmantel der Familienloyalität gesseln. Dan dachte ich in Marias Stimme. Sie sagt mir, dass Liebe manchmal bedeutet, Grenzen zu setzen. Auch wenn es wehtut. Plain ist an, sagt ich. Und Elena, danke, dass du mir geglaubt hast. Lacheln war warm, professional, aber noch etwas anderes. Ich glaub dir nicht nur, Nathaniel. Ich bin ich werde dafür sorgen, dass du gewinst. Als ich Büro verließ, spürte ich etwas, dass ich seit wegen dieses Albtraums nicht mehr erlebt hat. Hoffnung. Nicht nur auf einen juristischen Sieg,
Sondern auf die Möglichkeit, dass ich in diesem Camps nicht so allein war, wie ich gedacht hat. Opa-Geschichten, War-Geschichte, die medizinische Verschwörung aufgedeckt, gefolgt psychiatrisch Getachten entlarvt alleine stringenter Anruf kam 3 Tage später. Nathaniel kam sofort in mein Büro. Mein Ermittler hat Fulgens herausgefunden. Etwas Bunrohens. Ich fand alleine vor, die auf ihrem Schreibtisch auf Abjing, Finanzdokument waren überall verstreut. Ermittlerin Carmen Rodriguez, sie saß mit offenem Laptop de sah grimmig aus, das Wort schwierig, sagt Elena sanft. Carmen dreht ihren Bildschirm zu ich, seit Melin ihr Kontousage mit den markierten Einträgen. Mir fielen anjunlich Zahlungsmuster auf. Hintergrundüberprüfungen. Kleinbetrag, aber regelmäßig. Sie weise auf Transaktionen hin. 200 hier, 300 dort. Immer am 15. Alles gegen Dr. Marcus Webb, einen Psychiater. Mir Dr. Adam. Wedger Melin nach Hunter Wanton, einen Psychiater aufzusetzen. Das ließ Michigan rat worden. Flaggen, sagt Carmen. 6 Monate identischer Zollungen sehen nicht so aus Abrechnung der Therapie. Elena buet sich grimmig vor. Also habe ich etwas ausprobiert. Ich rief in Dr. Webbs Praxis in Gab, Michigan ALS, aus ein Anwalt bereitet ihr Verhandlungsfähigkeitsprüfung vor. Fragt nach einem Termin für ein Begutachtung. Was haben Sie gesagt? Die Rezeptionistin sagt, oh, wir haben Herrn Grants Getachten bereits vergestellt ist bereit für das Gericht. Dr. Webb hat es letzte vergestellt. Elena's Stimme klingwatend. Nathaniel, dieser Arzt hat ein psychiatrisches Getachten verfasst, indem sie für geistig Unzurechnungsfang erklärt. Sie haben noch nie. Ich haben getroffen. Der Raum dreht sich. Ich klammert Michigan in meinen Stuhl versucht, das Gestehen zu begreifen. Mein Tochter hat einen Arzt besollt, ein Krankheit zu erfinden. Bewerdung. Es wird noch schlimmer, fügt Carmen hinzu. Dr. Webb wird bereits zweimal von der Betrag mit Arztlichen Versicherungsleistungen ausstellen von Rezepten ohne Untersuchung. Perfekter Kandidat für fragwürdige Dienstleistungen. Der Verrat schmerzt tiefer als Gestelins Geld oder Gemien SMS. Melin hat nicht nur geplant, sie wollte mein Finanzen stehlen. Sie hat systematisch einen betrügerischen Fall konstruiert, zu stehlen. Mein Identität, unabhängig, Word. Ich muss ihn konfrontieren, sagt ich. Elena nickt. Widerwillig. Freisprecheinrichtung. Carmen Word alles aufnehmen. Dr. Webb's Stimme war liefriebungslos, bis Elena sich als mein Anwalten verstellt. Dan Word nervos. Dr. Webb, Sie haben ein psychiatrisches Getachten erstellt. Bewerdung für meinen Klienten Nathaniel Grant. Ein Pause. Ja. Basierend auf eine umfassenden Beratungsgespräch mit seiner Tochter bezüglich seines sich verschlechternden Zustands. Beratungsgespräch, für die sie besollt wurden, Melin. Sie äußert ernsthaft Bedenken hinsichtlich der kognitiven Zustands ihres Vaters. Sie dokumentiert Verhaltensmuster, Gedächtnislücken, paranoid Gedanken, Schlechtsurteilsvermögen, allen aufgrund ihrer Bericht ohne Untersuchung der Patienten. Sie haben ihn für schuldig befunden. Inkompetent. Elena's Stimme war messerscharf. Die Beobachtungen der Tochter waren umfassend. Sie dokumentiert die Verwirrung. Aggressives Verhalten, Unfähigkeit, Angelegenheiten zu regeln. Dr. Webb unterbrach ich. Das ist Nathaniel Grant. Alice, was mein Tochter in ein Erzelt hat, ist erfunden. Totenstill. Als Webb antwortet, seine Stimme zittert. Mr. Grant, falls ein Missverständnis gab, das Missverständnis bestand darin, dass man glaubt, Sie konnten Geld mitnehmen. Den Ruf eines unschuldigen Manns zerstoren Medizin nennen. Ich handelt aufgrund von Informationen einer besorgten Familie. Mitglied. Sie handelten auf Zahlung von Gemandem, der Plant, mir mein Freiheit zu rauben. Ich was ist der Marktpreis für die Word eines Manns, fragt Dr. Elena buet sich vor. Dr. Webb, Sie haben zugegeben. Hat ein betrügerisches Getachten auf Basis besolter Beratungsleistungen erstellt. Kontaktieren Sie umgehend Ihren Anwalt.
Nach dem Auflegen herrscht still im Büro. Ich starred auf die Monatelangen Zahlungsbeleg für die Kinder meiner Tochter. Das war ein Gezielt-Campaign, Michigan für untaglich Erklärung zu lassen. Wir haben sie durchschaut, sagt Elena. Stillschweigend. Das zerstört ihr Petition und führt höchstwahrscheinlich zu einer Strafensieg. Aber ich hört sie kaum. Ich erinnert Michigan an das kleine Mädchen, das bei Stürmen auf meinen Schoss klettert und mir vertraut. Ihren safe. Irgendwann hat sie beschlossen, dass ich die Gefahr darstellt und besalt einen war mir noch zu seltsam, offiziell zu machen. Der juristische Sieg fühlt sich holen. Wir mogen vor Gericht gewonnen haben, aber ich hat etwas viel Wichtigers verloren. Kostbar. Die Stufen de Gerichtsbods von San Antonio fühlten sich unter meinen Füßen vertrauten, obwohl ich sie noch nie bestiegen hat. Opa-Geschichten, Geschichte, der Sieg vor Gericht. Richter Weiss Betrugsverwerfter Tochter Zurich Alice und ihr Ein Richter. Hut war ich nur ein weiter Kladron, die Gerechtigkeit sucht und mein Schicksal in fremden Handen sah. Zoom erst 10 Mal seit 30 Jahren. Elena empfing Michigan bei der Sicherheitskontrolle, ihr Aktentasch. Schwer bepackt MIT Buis, die Michigan in Twitter entlassen oder den Rest meiner Family zerstoren werden. Bereit? Fragt sie, obwohl wir beide wissen, das Vorbereitung war unmöglich. Saal 3 war kleiner Alester, indem ich über den Vorsitz geführt hat, aber die Schwer der Gerechtigkeit war Dieselby. Richter Patricia Monroe betrat den Raum als eine Frau in ihren 50ern MIT scharfen Augen, die Jede Art von familiärer Zerstörung meiderlet hatten. Wir standen, da wie sie nam auf der Richterbankplatz. Gegenüber saß Melline neben dem Anwalt Kevin Foster. Sie worked blass in ihrem dunkelblauen Kleid. Erinnert Michigan an ihren Schlabschluss. Sie vermied meinen Blick, aber ich sah. Wir Handsitterten, als sie sich deren klammert. Dies ist eine Horung bezüglich mutmaßlicher finanzieller Ausbeutung und der Bertilung der Gesellschaftsfähigkeit, Richter Monroe. Fräulein Vasquez bit fahren sie fort, kündigt Elena ein. Ihr Stimme klang klar und professional. Ihr Ehren, dieser Fall stellt einen Lehrbuchfall von finanziellem Missbrauch alter Menschen dar, der durch betrügerisch Versuch nach verschärft wird. Sie erklärt das Opfer für geistig Unzurechnungsfang, als den Diebstahl entdeckt. Sie legt methodisch Beweis vor. Kontoauszug, die unautorisiert Überweisungen in Höhe von 62.000 ausweisen, Vollmacht und Waltdokument, die medizinisch not falsch spezifizieren, nur Zahlungen und den Arzt im Internet für gefälscht psychiatrisch Getakten. Die beschuldigt nuts systematisch das Vertrauen ihres Vaters aus, während als Kevin Foster MIT der Infektung seiner angeblichen Gesellschaftsfähigkeit konfrontiert wird, versucht die Kontrolle zu behalten. Sein wird die Gang brach schnell zusammen. Melline argumentiert, sei ein besorgt Tochter gewesen, die Interessen ihres Vaters schützen wollt. Elenas Beweislich war jedekerdrückend. Als Dr. Webbs Aufgezeichnetes abspielt, Bertilungen zu verfassen, und die Patienten zu untersuchen, verstummten Fosters Einwand. Ihr Ehren, für Elena Fort, Webb hat sich gegeben, Zahlungen für betrügerisch psychiatrisch Leistungen angenommen zu haben. Die angeblich orchestriert dies Verschwörung, ihrem Vater sein unabhängig und sein Vermögen zu rauben. Richter Monroe Gesichtsausdruck wird MIT jedem beweislich Kultur. Als Elena geendet hat, want sich Foster. Counselor, haben Sie, gibt es irgendetwas, das dies Entschuldigungen aufgreift? Foster sah Melinen, die nun still weint. Ihr Ehren, mein Mandantin hat Feller. Sie ist bereit, dies wiedergutzumachen. Mr. Foster, Richter Monroe unterbrach. Ihr Mandantin hat kein Feller gemacht. Sie hat systematischen Finanzbetrug und ein Verschwörung begann einem Urteilsverfahren erwachsenen die Bergdirekt entziehen. Der Blick der Richters fiel auf Melline. Melline, stehen Sie auf. Melline erhob sich. Unsicher, tronnen stromten über die Wangen. Einen Moment lang sah, wie das verengste klein Mädchen,
das früher immer zu mir gern kam, when, Albtraum. Haben Sion Genehmigung $62.000 von den Konten ihres Vaters abgehoben? Ja, Ihr Ehren Mellein. Flustert SI. Haben Sie Dr. Web dafür bezahlt, ein psychiatrisches Gutachten zu verfassen, das Ihren Vater für geistkrank erklärt? Mellein sein Stimme, versagt vollig. Ja. Hatten Sie vor, dies gefälscht bewerten zu nutzen, die Vermogenswort ihres Vaters zu kontrollieren? Entschieden? Ein lang Pause, dann kam Horber, ja. Richter Monroes Artikel Latit, schnell und entschieden. Der Antrag auf Feststellung der Gesellschaftsfähigkeit wird abgelehnt. Herr Nathaniel Grant ist eindeutig gesellschaftsfähig. Die Rahmungsmitteilung bleibt bis dahin. Die Beklagten haben 15 Tage Zeit, das Objekt zu rahmen. Vollständige Rückerstattung in Höhe von $62.000 Word Internet, zugleich Jerix, UND Anwaltsgassen. Sie bietet sich vor, ihr Stimme strahlt die Autorität von 30 Jahren aus Mellein. Ich leite den Fall in die Staatsanwaltschaft weiter, damit ein möglich Strafverfolg eingeleitet wird. Was du gegen hast, ist nicht in Ordnung. Familienstreit. Es geht Misshandlung alter Menschen, Betrug und Verschwörung. Waren das Gemmermal verstummt, ich empfand keinen Triumph, nur ein Hohleer, wo der Sieg hat sein sollen. Elena druckt min Schulter und mir meldt Glückwunsch. Aber ich sah, wie Mellein schlecht sind in ihren Stolzenk, waren Anwalt versagt, sie zu trassen. Im Fleur. Sie kam letztes Mal auf Michigan Zoo, Gesicht vom Weinen gestwollen. Papa, mir tut alles so leid. Tut mir leid. Ich wollt das so weit kommt. Ich sah Dyson Fremdenen, der min trug das Gesicht meiner Tochter spiegelt nur noch Erschöpfung weiter. Ich weiß, tut dir leid, Mellein, aber tut mir leid, macht das Gestchen nicht ungesten. Elena führt Michigan Zoo Mausgang, waren Melleins Schrei hinter US Widerhalten. Gerechtigkeit war Geschichte, das Gesetz hat geschützt. Ich hat vollkommen gewonnen. Warm fühlt sich Sieg dann wie das einsamst der Welten? Drei Wochen nach dem Gerichtstermin obwohl sich der Sieg wie ein Niederlegen fühlt, war ich überrascht, Mellein auf dem Parkplatz des Supermarkts neben meinem Auto warten zu sehen. Opa-Geschichten, ein Geschichte, Heilen und Vergebung, Beziehungsaufbau mit klaren Grenzen sie sah anders aus, Dunner, Alter, und trug schlicht Kleidung und Stil der Designerstück, auf die Hunter bestanden hat. Ich brauche es. Papa, bitte, nur 5 Minuten. Ich weiß, ich habe es nicht verdient, aber ich brauche es. Wir wollten uns unterhalten. Weiter bessers wissen stimmt ich einem Treffen im Brackenridge Park Zoo, wo wir schon unselige Samstage verbracht hatten. Nachmittag. ALSSIE klein war. Wir saßen auf einer Bank mit Blick auf den Fluss, ein schwer Stilllag zwischen uns, Hunter ist weg, sagt SIE. Sagt schleislich. Riest am Tag nach der Anhörung nam unser weniges mit und verschwand. Hat sich nicht einmal verabschiedet. Es befriedigt Michigan nicht, das zu hören. Es tut mir leid. Sei nicht traurig. Du hattest von Anfang an recht mit ihm. Ihr Stimme war ruhig, ganz anders als die manipulativen Tronen, und die ich Michigan gewohnt hat. Papa, ich muss dir etwas erklären. Was ich war nicht seine Idee. Es war mein. Ich kann mein Entschieden nicht vorwerfen. Das war nicht das Gespräch, das ich erwartet hat. Mellein. Nein. Lass Michigan ausreden. Mama du starbst, hat ich Penny schenkst. Angst dich zu verlieren. Zu groß Angst vor dem Allianzien. Angst daver, nicht genig zu haben. Geld, sich sicher zu fühlen. Anstatt Michigan mit Dyson Angsten auseinanderzusetzen, entschied ich, dass du mir Geld schuldest. Sicherheit. Ich redet mir dass Michigan für dich zu sorgen bietet, dir etwas wegzunehmen. Ich betrachte das Gesicht meiner Tochter und sucht nach Ansiegen von Manipulation, die ich gelernt hat zu erkennen. Stattdessen sah ich etwas, das ich hat in seit Jahren nicht gesehen. Echt Ruhe.
Hunter Matthias Leichter. Es zu rechtfertigen, aber die Angst war mein. Die Gier war mein. Die Lügen waren mein. Sie zog sich zurück. Gefältighetspapier. Ich bin bei einer Therapeutin, Dr. Sarah Martinez, in Behandlung. Sie hat mir geholfen, das hier zu schreiben. Es ist ein Bestandsaufnahme. Von allem, was ich genommen have, von allem, worüber ich gelegen have, von allem, was ich wiedergutmachen muss. Die Least war länger als ich erwartet hat. Nicht nur 62.000, sondern auch kleiner Diebstahl Übergerling. Emotional Manipulationen, die Mail, als sie mein Trauer an Maria ausgenutzt hat, am Michigan zu bekommen was sie wollte. Ich habe einen Job gefunden, Papa. Büroarbeit in der Innenstadt. Es ist nicht viel bezahlt, aber ehrlich. Ich sehe Next wosch sieht sie in ein Studio Apartment. Sie saw Michigan MIT Agenen, die Michigan und das klein Mädchen erinnern, das früher alles gestanden hat. Weil du mein Lesebrill kaputt gemacht hast. Ich mochte dir alles zurückzahlen, aber mehr noch. Ich mochte mir das rechtfertigen, sei wieder den Tochter. Ich dachte Maria und in Gespräch, die wir geführt hatten. Als Mädchen als Teenager schwierig war. Maria sagt immer, Liebe ohne Grenzen sei kein Liebe. Sie für zu Abhängigkeit, aber sie glaubt auch in Zweitchancen. Und die Kraft echter Veränderungen. Die Therapie, wie lang machen Sie die schon? Seit der Hortists. Dreimal wöchentlich. Dr. Martinez ist spezialisiert auf Menschen, die ihren Familien gestatet haben. Sie sagt, ich hab gelernt, mein Angst auszuhalten, anstatt an dir dafür bussen zu lassen. Wir sassen schweigen de beobachten die verbal Jogger. Der Flussweg. Schleislich sprachig. Ich vergib dir, Mädchen, aber Vergebung das heißt nicht, zu vergessen. Es heißt nicht, so zu tun, als wär nix geschehen. Tronnen rannen über die Wangen. Nicht kalkuliert. Tronnen von früher, aber die rohe Emotion von jemandem, der sich seinem eigenen Schaden stellt. Ich weiß. Ich nicht, einfach wieder einsehen und so tun zu können, als wär alles in Ordnung. Ich mochte en sehr Beziehung auf die richtig Art und weiß wieder aufbauen. Dies Mal wir watch sehen, mit Respekt. Das bedeutet Grenzen, sagt ich sanft. Nein. Zugriff auf mein Finanzen, kein Vollmacht, kein Annahme. Das sie urgent welchen Sprechhaben, nur weil sie mein/Name sind. Tochter. Ich verstehe. Und Papa, ich mochte, dass du glücklich bist. Wirklich glücklich. Wenn das bedeutet, dass ich nicht mehr Teil deines Alltags bin, das kann ich akzeptieren. Zum erst 10-mal seit Jaren Hortich mein Tochter sie spricht als watch sehen und übernimmt Verantwortung für Handeln und dessen Folgen. Du wirst immer mein sein. Tochter, Mädchen. Aber du hast recht, jetzt muss alles anders sein. In den folgenden Wochen hielt sie Wort. Sie zog in ihr klein Wohnung, begann regelmäßig Entschädigungslinien zu leisten und setzt die Therapie fort. Als sie anrief, es ging darum, sich nach meinem Wohlbefinden zu erkundigen, nicht darum, etwas zu verlangen. Langsam und vorsichtig begannen wir. No Aufbau. Nicht die alte Beziehung, die auf meinen Schuldgefühlen und Manipulation beruht, sondern etwas Neues, das auf gegenseitigem Vertrauen basiert. Respekt und klare Grenzen. Mir word etwas tiefgreifens klar. Ich kann mein Tochter lieben und Michigan gleichzeitig selbst schützen. Gleichzeitig. Grenzen zu setzen, hat an sehr Beziehung nicht zerstört. Es hat sie gerechtigkeit. Weihnachten der Morgen brach ruhig und friedlichen, ein krasser Gegensatz zum Chaos de Thanksgiving-Fests vor 2 Monaten. Ich walkte auf Opa-Geschichten, ein War-Geschicht, Neuenfange, Weihnachtsschaffnung und Zweitchancen in meinem eigenen Haus, endlich wieder ganz meins, mit planen, die sich nicht die Erwartungen oder Forderungen anderer drehten. Elena hat angeboten, beim Weihnachtsessen zu helfen, nicht als romantisch Partnerin, sondern als Freundin, die sie seitdem geworden war. Der Gerechtigkeit war bindet.
Unseer hat sich ganz natürlich von einem Anwaltmandanten verhaltnis, zu etwas Herzlichem entwickelt, obwohl wir beide wir lassen es langsam angehen. In unserem Alter haben wir gelernt, wie wichtig ein solids Fundament. Ich hoffe, es stört sie nicht, das, Besuch, hat sie gesagt, als sie mit einem selbstbackenen Kuchenenkem. Mein Sohn ist in Oregon, und ich hat kein Lust auf Besuch. Ich verbringe den Tag allein. Dafür bin ich dankbar, antwortete ehrlich. Let's Weihnachten war mein Haus voller Lut. Der nicht hier sein wollt. Diocese Jaris Jaman Dabii, der sich freiwillig entschieden hat zu kommen. Wir haben zusammen in der Küche gearbeitet, unser das Gespräch verlief locker und angenehm. Elena erzählt mir von den Weihnachtstraditionen ihres verstorbenen Manns. Während ich teilt Erinnerungen in Marias aufwendige Urlaubsvorbereitungen, es hat etwas Heilsames, mit jemandem zu sprechen, der Verlust verstanden, in Wiedergutmachen zu wollen. 3 o'clock klingelt es in der Tür. Melin sie stand mit einem kleinen, verpackten Geschenk in der Hand auf meiner Veranda, und worked nervös, aber selbstbewusster als seit Jahren. Hello, Papa. Frohe Weihnachten. Ich hoffe, es ist okay, dass ich vorbeikommen bin. Klar. Komm und triff us, Elena richtig. Der Nachmittag verlief mit behutzmer Anmut. Melin mot ein Kompliment. Die Bestcheating Decoration, die ich entspracht hat, stellt Elena nachdenklich Fragen zu Arbeit und teilt Neuigkeiten über sie mit. Therapie und neuer Job, und das ich sie dazu aufgefordert hat. Als sie mir einen Umschlag mit monatlichen Entschädigungszahlung überreicht, und als ob das nicht schon genug bekam ich noch einen kleinen Weihnachtsgest von ihrem Gehalt. Ich empfand etwas, das ich seit Jahren nicht mehr erlebt hat. Stolz auf meine Tochter. Ich wurde zur Leitendenverwaltungsassistentin befördert, sagt sie leise. Es ist nicht viel, aber es ist ehrlich. Ich arbeite, und ich bin gut darin. Ich bin stolz auf dich. Sagt ich und meint es voll und ganz. Nach dem Melin gegangen war, saßen Elna und ich Wansimer mit Kaffee, die angenehm stillsware Menschen, die nicht jeden Augenblick mit gesprochen fühlen müssen. Sie hat sich wirklich verändert, bemerkt Alon. Warle. Ich sah Michigan in meinem Haus das mir jetzt kleiner vorkam, und Hunters Spiel. Gerechtigkeit, die den Wintergarten verstopfen, und das Melins Hapsligeiten in jedem Zimmer verstört sind, aber irgendwie mehr geräumig. Vor 6 Monaten dachte ich werde mein Family verlieren. Jetzt merk ich, dass ich fand zu mir selbst. Elena lächelt, mit diesem warmen Ausdruck, der Michigan sie anfangs als mehr als nur ein Person hat sein lassen. Nur mein Anwalt. Was worden sie mit all dieser new gewonnenen Freiheit empfangen? Ich weiß es noch nicht. Vielleicht reisen. Vielleicht etwas lernen. New. Ich hielt in, Wallermut. Vielleicht sollte ich sagen, wohin dies Freundschaft uns führt. Lacheln Word breiter. Das Word mir gefallen. Wir haben Zeit, das herauszufinden. Als der Abend Nate und Elena sich zum Gehen bereit macht, ich dachte darüber nach, wie anders sich Diocese Weihnachtsfest im Vergleich zu jenem verheerenden Thanksgiving entfällt. Ich hat jenen Feiertag verbracht, ich wartet auf Lut, die gar nicht sein wollten. Hut hat ich meinen Tisch mit jemandem gedelt, der sich bewusst dafür entschieden hat, hier zu sein. Ständig stand in meiner und sah Elena's Auto wegfahren. Ich spürt etwas, das ich seit Jahren nicht mehr erlebt hat. Vorfahrt auf. Morgen. Für den langsamen, sorgfältigen Aufbau von etwas Neuem. Für die Möglichkeit, dass ich mit 62 die besten Kapital meines Lebens erlb. Vielleicht war noch nichts geschrieben. Das Haus war wieder still. Aber es war nicht die Still der Einsamkeit. Es war die friedlich still eines Manns, der den Unterschied zwischen Allianzien und die Freiheit verstanden hat. Melin lernt, mein zu sein. Tochter statt meiner Eintorgen. Elena wird zu etwas Kostbarem, dem wir beide noch keinen Namen geben wollten. Und ich begriff endlich,
Das Geschenk, das man sich selbst machen kann, manchmal der Mutzum neuen ist. Opa-Geschichten, Geschichte, Let's Botschaft, Opa-Geschichten über die Grenzen Zürich zu meiner Geschichte, mir word klar, dass es hier nicht nur Geld oder familiären Verrattung. Es ging darum, zu lernen, Michigans selbst wertzuschätzen. Jahrelang habe ich die falschen Kämpfe geführt, Liebe zu kaufen, anstatt Respekt einzufordern. Dies Geschichte hat mir gezeigt, dass manchmal können die Menschen, die uns am nächsten stehen, zu unseren großen Gegnern im Leben werden. Die wichtigsten Schlachten. Macht nicht dieselben Fehler wie ich. Verwechselt nicht das Ermöglichen. Mit Liebe. Gehe nicht davon aus, dass familiar Loyalität bedeutet, Missbrauch zu akzeptieren. Ich habe auf die Hart gelernt, dass Grenzen nicht selbstverständlich sind. Mauern. Sie sind Brücken. Die Menschen sehen, wie man dich richtig liebt. Die schmerzliche Lektion aus dieser wahren Geschichte. Manchmal muss man die Beziehung verlieren, von der man denkt, man muss sie entdecken. Die Beziehung, die man eigentlich ich hatte es verdient. Als ich Michigan Melin die Hunter endlich entgegenstellt, kämpft ich nicht nur mein Geld. Ich kämpfte für mein Wort im entschiedensten Kampf meiner späteren Jahre. Mit 62 Jahren entdeckt ich etwas Machtiges. Es ist nie zu spät, besser zu fördern. Ob sie nun Geschichten über ihren Großvater mit ihrer Familie teilen oder sich ihren eigenen Herausforderungen stellen, vergiss nicht. Liebe und Respekt ist nix anderes als Manipulation mit einem Scannernamen. Dies Geschichte ist kein Einzelfall. Misshandlung alter Menschen kommt in Familien überall vor. Aber hier ist, was ich ihnen sagen möchte. Verste Michigan, du hast das Recht, dich zu schützen, sogar vor Menschen, die du liebst. Der harteste Kampf ist nicht immer der schwierigste. Gegen fremd. Manchmal gegen die Menschen, die einen eigentlich beschützen sollten. Elena hat mir das klar gemacht. Hilfe zu bitten ist kein Schwäche, sondern Weisheit. Dies Opa-Geschichten enden oft traurig, aber mein musste es nicht. Das gleich gilt für dich. Mein letzter Rat. Vertrau deinem Instinkt. Setze deine Grenzen. Kämpfe. Kämpfe mit Word. Denk daran. Menschen, die dich wirklich lieben, respektieren deine Grenzen testen sie nicht. Hat dich dies Geschichte berührt? Dan teile sie bit mit jemandem, der sie vielleicht hören muss. Hinterlass einen Kommentar zu deiner eigenen Geschichte. Erfahrungen mit familiären Grenzen. Ihr Geschichte konnte anderen Mut machen. Verges sind sie nicht, zu abonnieren. Für weitere Opa-Geschichten, die beweisen, dass es nie zu spät ist, sein/ihr.